Na kusabahi mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undgu popote ulipo siku hii ya Jumamosi na ambayo ni ya tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, nimeweza kudunda studioni kwa ajili yako ni kupashe taarifa kemkem kutoka humu nchini kila pembe, na pia tukizamia bara la Afrika na pia barani Ulaya na kuibuka na taarifa za michezo. Mpenzi mtazamaji, ni matumani yangu pia siku hii ya Jumamosi inakwendea vema. Karibu ni kupashe taarifa hizi kwa kina. Jina langu ni Fredrick Wambua, tunayemfasiri kwenye lugha ya ishara siku hii na ambaye atakuwa ni Priscilla Mwangi. Lakini kabla ya kuzipokea taarifa hizi, haya ndiyo tunatarajia. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Maanzo asema Wakenya wamechoka na utawala wa rais wa miaka miwili, sembuse nyongeza ya miaka 7. Tayari wa Kenya wametoka na miaka miwili. Walio wrong. Watu wamechoka. Kama wamechoka na hiyo miaka miwili, mtavumilia miaka 7. Baadhi ya wabunge wa ODM waitaka kesi ya Rigathi Gachagua iharakishwe mahakamani. That this gentleman must leave office. We've impeached him. We initiated it, we impeached him. Wakenya wahimizwa kujisajili na SHA wakati ambao wengi wanaipinga. Mujisajili. Mahali entry ni kila mmoja wenu uweze kujisajili kama mwanachama wa Social Health Authority, ndio tuhakikisha kwamba tunakupangia mambo yako ya afya. Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu asema serikali ya kitaifa imechelewesha mgao wa kaunti. We know there was a delay of money, and everybody knows in Kenya that county government, we have not been receiving money, monthly. Na mkaribu tena, tuandamane hadi tamati ya taarifa hizi ukiwa na fursa ya kulonga nasi kupitia nambari ya simu ambayo ni 0782705705. Ukitupata kwa njia safi pia kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undgu TV Kenya. Nipo studioni kwa ajili ya jumbe zako nikiweza kuzisoma moja baada ya nyingine. Tuanze na taarifa ifuatayo. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Maanzo amepinga mswada unaopendekezwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei wa kuongeza muda wa kuhudumu kwa rais na viongozi wanaochaguliwa kwa miaka 7, akiwahimiza Wakenya kupinga mswada ule, huku akisuta serikali kwa kutumia ushuru wa Wakenya kwa njia isiyofaa. Seneta Cherargei amejitetea akisema kuwa mswada huo wa kuongeza miaka ya utawala wa rais na viongozi wengine ni kupunguza harama ya kufanya uchaguzi pamoja na kuhakikisha kuna utendakazi, kwani wanasiasa wanajihusisha na siasa pindi tu baada ya uchaguzi. Taarifa hile umeandaliwa na Zablon Masharia. Mswada wa kuongeza muda wa kuhudumu wa rais pamoja na viongozi waliochaguliwa unapoendelea kuibua hisia mseto nchini. As at now we are at 240,000 emails, all submitting views on this particular bill. Seneta wa Makueni Daniel Maanzo amepinga mswada huu akisema iwapo wa Kenya wamechoka na utawala huu wa Rais Ruto wa miaka miwili, sembuse miaka 7. Mbunge wa Kaiti Joshua Kimilu akidokeza kuwa hii ni njia ya serikali ya kuwahangaisha Wakenya wakati ambao wanaendelea kukabwa koo na gharama ya juu ya maisha. Tuwezi kubali hiyo sheria ati kipindi kiongezwe miaka 7. Tayari wa Kenya wametoka na miaka miwili. Walio wrong. Watu wamechoka. Kama wamechoka na hiyo miaka miwili, mtavumilia miaka 7. Tuseme pesa ya Kenya iache kutumika kwa siasa. Saa hii nasikia kuna motion inakuja ya kusema ati president aongezwe ikuwe ni 7 years. Hiyo ikikuja bungeni tutakataa. Lakini kwa sababu hatuna numbers, wananchi tunawauliza kwa sababu lazima tufanye public participation. Mkataa hiyo maneno kwa sababu kuna njaa, tunataka tufanye ile maneno inasaidia mwananchi wa kawaida, lakini sisi kama viongozi kujisaidia wenyewe.
Akijitetea, seneta wa Nandi Samson Cherargei amesisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza muda wa utawala, kwani kwa miaka 5 viongozi wa kisiasa wamekuwa wakijihusisha na siasa na hivyo kuna haja ya kutenga muda mwingi wa kuwahudumia Wakenya. Akiongeza kuwa mswada ule utasaidia sana pia kupunguza matumizi ya pesa nyingi za kufadhili uchaguzi kila baada ya miaka 5. My reasoning is very simple. You know, Kenya, we have perpetual political mood. Even as we talk today, it is 2 years into elections. So one is to create time for delivery. Number 2 is to stop this aspect of campaign electioneering period for the 5 circle years. Pasi na mapendekezo hayo ya kuongeza muda wa kuhudumu wa viongozi, Cherargei amesema kuwa mswada huo unapania kubuni wadhifa wa kiongozi wa upinzani pamoja na afisi ya mkuu wa mawaziri. In fact, in this bill, and I think it is captured, is also we are creating the office of the official opposition leader, so that we have a structured oversight within parliament. At the moment, you're having only majority leader and minority leader who cannot have the ability of oversighting the government of the day. Iwapo mswada huu utapita, inamaanisha kuwa utatekelezwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. The term limits of leading this country from 5 years to 4 years. Zablon Macharia, Undgu TV. Na tukiatia hayo na kuangazia mengine ni kwamba katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amesema kuwa wadhifa wa naibu wa rais katika chama hicho utachukuliwa na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki baada ya kuapishwa kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua aliyebanduliwa na bunge la Seneti. Semi hizi zinajitokeza wakati ambao baadhi ya wabunge wa ODM wametaka mahakama kuharakisha shughuli za kesi ya kumwondoa Rigathi. Tazama. Masaibu yanaomwandama naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua yakiendelea kuongezeka kila kuchao. Viongozi wa chama cha UDA wamepigia upato kutolewa kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais na pia kuchukua wadhifa wa naibu mwenyekiti wa chama hicho cha UDA. There have been some intervening circumstances, from the youth agitation to part of what we are doing right now, so that we can have a new deputy party leader called Kithure Kindiki, to many other aspects that we have to undertake. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar akisema hili kuwa na serikali imara inayojumuisha Wakenya wote ni lazima wapigane na semi za chuki na pia matamshi ya kuwagawanya Wakenya, maneno yake yakionekana kumlenga Rigathi Gachagua. So as we stabilize government and remove the arena of toxicity, to remove the ethnicity, to remove the mediocrity, and put in professors of political science, of law, to make sure we are a law-abiding country, we will now stabilize our political environment and ensure the UDA and you young people in this country goes to the next level. Aidha, baadhi ya wabunge wa ODM wameitaka mahakama kushughulikia kesi ya kumwondoa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua mamlakani haraka iwezekanavyo, huku pia wito wa umoja na mshikamano baina ya Wakenya ukipigiwa upato. Kenya is one and everybody has the freedom of residing, working, eating and sleeping anywhere they want. And we must have respect for the office. That this gentleman must leave office. We've impeached him. We initiated it, we impeached him. And Speaker, I know you tried to pull us back and to think through it deeply. I want to assure you, we thought through it deeply. So let the court move as fast as possible. He has been granted enough time to be before the courts of law. I want to assure Kenyans that our president is in total control, that our president is holding the country together. That's why we have a broad-based government in place, and we ask everybody of goodwill to pray for our country, to support our president, to support our country, and maintain and sustain peace, and development will follow in our country.
Kesi ya Gachagua itatajwa tena tarehe 29 mwezi huu. Na kwingineko ni kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura amedokeza kuwa bima mpya ya afya SHA ina manufaa kwa Wakenya, kwani watakuwa wanapata matibabu kwa bei nafuu iwapo wataweza kujisajili na bima hii. Usemi huu unajia wakati ambao Wakenya wengi wamekuwa wakilalama kutokana na bima hii ya SHA kwa kutokuwa na uwezo wa kupokea matibabu. Ni taarifa ambayo unapakuliwa na Mary Kialo. Wakati ambao Wakenya wanazidi kuibua maswali kuhusu bima mpya ya afya ya SHA, msemaji mkuu wa serikali Isaac Mwaura amejitokeza na kuwahakikishia Wakenya kuwa bima hii ya SHA inahakikisha kuwa kila Mkenya anapata huduma za matibabu kwa njia ya urahisi na bei nafuu. Initiative reinforces Kenya's health infrastructure. It's one of the 5 pillars about universal healthcare. Providing accessible, affordable healthcare. SHA simplifies the process for citizens to access services by supporting preventive, curative, promotive, and palliative care, in both rural and urban areas. Aidha, aliongeza kuwa hospitali zilizokuwa na kashfa za ufisadi wa bima ya awali ya NHIF hawatoweza kuhusishwa katika bima mpya ya SHA, kwani bima ya awali ya NHIF inadaiwa deni kubwa. And the government urges employers to ensure that the details are onboarded into the platform so that their employees cannot miss out. And also we are contracting additional health facilities, but those that were involved in malfeasance are not going to be considered. We have a bill of 30 billion and we've already paid 1.5 billion. Haya ya kijiri, Wakenya wanazidi kuonyesha kutoridhishwa na bima hii, kwani bado hawajaelewa kuihusu. Public participation should be done. Ndio watu waelewe hiyo SHA ni nini. Manake hawaelewi. Hata ukienda mashinani huko chini kwa wamama, wengi utawauliza watakwambia hawaijui. Awali, Rais Ruto alikuwa amewarai Wakenya kuwa na subra wakati bima hii mpya inaendelea kutekelezwa na kuwataka kujisajili katika bima hii ya SHA ili kupata matibabu. Sasa tuko na mfumo mpya ya afya ya universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi, hata yule ambaye hana uwezo, anaweza kwenda hospitali na akatibiwa. Mimi nawaomba kila mmoja wenu mujisajili. Mahali entry ni kila mmoja wenu uweze kujisajili kama mwanachama wa Social Health Authority, ndio tuhakikisha kwamba tunakupangia mambo yako ya afya. Mary Kialo, Undgu TV. Na kwingineko ni kwamba mataifa chini ya muungano wa EAC yamehimizwa kuondoa vikwazo mipakani ili kuboresha usafirishaji wa bidhaa na kuinua uchumi wa mataifa husika. Waziri wa uchukuzi David Chirchir akisema kuwa taifa la Kenya linajizatiti kuhakikisha kuwa usafiri baina ya mataifa ya Afrika Mashariki unaendelea kuboreshwa. Bidhaa nyingi ambazo huwa zinaelekea katika mataifa ya DRC, Uganda, Rwanda na Burundi huwa zinapitia katika bandari ya Mombasa. Transport facilitates the movement of people, goods, services and resources and improves access to local and international markets. Therefore, removal of physical and non-physical barriers to effective transportation will directly impact economic and social development of our countries, one of the main objectives of establishing the EAC Regional Economic Community. And by working together, sharing our experiences and learning from each other, we can overcome the challenges that lie ahead and seize the opportunities that present themselves. Our unity is our strength, and it is through our collective efforts that we will achieve our shared vision of a prosperous and integrated East African community. As a host country, Kenya reaffirms its commitment to developing and maintaining relevant and robust infrastructure, laws and regulations that enable effective communication, mitigate climate change, foster trade, and facilitate seamless movement across our borders. We would also like to commend partner states for supporting the development
of an efficient railway system in the EAC region by developing the Northern and Central Corridor standard gauge railways, which will encourage large-scale mining and farming, and through access to high-capacity railway transport services, in turn support the Africa Continental Free Trade Area. The acceleration of implementation of single African air transport market will ensure aviation plays a major role in connecting Africa, promoting its social, economic, and political integration. Na mpenzi mtazamaji, tunakomea hapo kwenye awamu yetu ya kwanza ya taarifa za Undugu Matukio mwendo wa saa 2 siku hii ya Jumamosi. Lakini kabla ya kufanya hivyo, kuna mashabiki hawa wanasema Undugu TV ni David Ole Tukuyoi, maanzo ni wetu ni ikiwa SK Marwa Comprehensive School. Asante sana David Ole Tukuyoi. Mwingine anasema ni Jivanta, na furahia mipangilio yenu ya vipindi nikiwa Rongai. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji, na zamia kwa muda usiokuwa mrefu endelea kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu 0782705705. Mchanga ni dhahabu iliyofiche ikiwa utafanya kilimo bora. Wanyama ni utajiri ukiwafuga ipasavyo. Ukosefu wa ajira ukiwa doda sungu hapa nchini, baadhi ya watu wamejitosa kwenye kilimo ili kukabiliana na makali ya njaa na pia kujipatia riziki. Napendelea kilimo ya Fredrick beans, ndio kilimo ya rais. Katika makala ya Kilimo na Undugu, tunakupa siri ya kilimo bora chenye faida. Kwa mimea tukiangazia mbegu, hatua za upanzi, mahitaji ya mimea, changamoto, soko na faida iliyoko. Bila maji huwezi lima cabbage. Ufugaji tunaangazia ndege, wadudu na wanyama tofauti, tukikuelezea mbinu tofauti za ufugaji, changamoto, utunzaji na faida iliyoko. Makala haya pia yanakupa fursa ya kufahamu mambo zaidi yanayohusiana na kilimo. Ungana nasi kila siku ya Jumatano kwenye makala ya Kilimo na Undugu, katika Undugu leo saa 12 jioni na katika Undugu Matukio saa 2 usiku ili unufaike. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari, na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau ghorofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis, ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na karibu tena, tunarejea na haya. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntuntu amejitokeza na kulalama kuhusu kucheleweshwa kwa migao ya kaunti, jambo ambalo anasema linalemaza utendakazi wa serikali za kaunti na pia miradi ya kuleta maendeleo kwenye kaunti. Hii inajia wakati ambao magavana kutoka kaunti tofauti wamejitokeza na kuzungumzia kuhusu kucheleweshwa kwa mgao huu wa kaunti. Right now we are commissioning most of those projects, and we are looking forward to open more of these projects. We know there was a delay of money, and everybody knows in Kenya that
county government, we have not been receiving money, monthly. Sometimes it takes 3 months, sometimes it takes 4 months. But I thank God because of the efforts that we have put as the county of Narok, we can see that most of the projects are now nearing completion. Mpangilio yangu ni kwamba kila constituency napea karibu siku 10 ili niweze kusindua project zote zile ambazo tumefanya 2022-2023. Na ninajua wakaaji wa Narok mumeona tukitembea. Ukiona hao wananchi wanakuja kutembea na mimi, ni kwamba wanajaribu kuangalia ile kazi ambayo tumeambia hawa tutawafanyia kama tumewafanyia. Na mimi nashukuru sana kwa sababu wakati nilikuwa Emuru wa Digir, watu walikuwa tu namna hii. Leo nilikuwa jana nimeenda mpaka huko pande ya Langatenderi kwa Narok South. Watu wakatufuata wakitaka kujua kweli hii pesa tunasemanga 100 million imefika kwa wananchi ama haijafika. Na mimi nashukuru kwa sababu nimekuja hapa kwa sababu ya gavana kuzindua mradi huu. Ukiangalia hii mradi imechukua pesa mingi ya serikali kuundwa hii daraja. Kwa mara ya kwanza iliundwa, maji ikakuwa mingi kazidi na ikapata kuharibu, lakini leo hii gavana ameikuja pia akairekebisha, na kwa sasa sisi kama wakaaji tunafurahi. Hii bridge ya Simba imefanya wakazi wa pande ya Talek kupata access main tarmac road pale Sekanani na kuweza kufika mahali ambayo wanataka kwa haraka. Kwa hivyo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amepigia upato swala la mataifa ya Afrika kubuni suluhu la baadhi ya matatizo yanayokumba mataifa yao. Katika hotuba yake, Rais mstaafu alidokeza muhimu wa Afrika kufadhili mipango wanayobuni ili kuhakikisha kuna uendelevu. Alikuwa anazungumza haya katika kongamano la Umoja wa Mataifa ya bara la Afrika linaloendelea katika Cote d'Ivoire. We must accept that as an African Union, we are greatly hindered in our ability to effectively execute our mandate by the fact that we have limited resources. And I find this to be quite a challenge. Because that inability means we have to always depend on other actors for their support for what we call African-led solutions. And one of the things that we must seriously consider going forward as a continent is that if we truly want to own a process, that if we really want to be masters of our own future, that if we truly want sustainable. Vikundi vya wakulima mbalimbali kutoka kaunti ya Embu wamepata msaada baada ya kupokea vifaa vya kilimo vya takriban shilingi milioni 12.5 ikiwemo mbegu za kisasa na pia mbolea. Msaada pia umeelekezwa kwa vikundi 17 vyenye wanachama 364 wa wakulima. Wakulima wakihimizwa kujiunga na vikundi hivyo kwani vina manufaa mengi. Makuleti Karimi na taarifa hile. Ni hafla iliyojumuisha viongozi katika sekta ya ukulima na wakulima katika kaunti ya Embu. Akizungumza wakati wa ugawaji wa vifaa hivyo, Waziri wa Kilimo John Nyaga amebaini kuwa baadhi ya vifaa walivyowapatia wakulima ni pamoja na mbolea na mbegu za kisasa. Aidha, amewahimiza wakulima kujiunga na vikundi vya ukulima katika kaunti ili kuhakikisha kuwa wananufaika na mradi mbalimbali ya kiserikali. Pia tumepatia hawa wakulima soil amendments ambayo ni ya kutengeneza mchanga. Iko na ya kuongeza pH ndio mchanga isiwe na chumvi nyingi, ya kupunguza chumvi kwa mchanga. Siku hizi serikali inasaidia wakulima wakiwa kwa vikundi. Na kwa hivyo tumekubaliana na wakulima wote hapa ya kwamba kwa vile kuna
kuna mambo mengi ambayo serikali imewapangia waingie kwa vikundi, na wote wamekubali wataingia kwa vikundi. Kwa hivyo sisi na maofisa wetu wa kilimo tutazunguka na wa cooperatives tukiingiza hawa wakulima wa Mwea kwa vikundi, na sio hawa tu wa Mwea pekee. Embu yote tunataka kila mkulima awe kwa vikundi. Naweza uliza wenye hawako kwa groups waende wajiunge, wakuwe kama vikundi ndio wafaidike kutokana na hizo vikundi. Baadhi ya wakulima wakishukuru uongozi wa gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire kwa kuwapa mbegu za upanzi, wameonyesha matumaini ya kupata mavuno zaidi. Wamehimiza wakulima wote waliopata bidhaa mbalimbali za upanzi kuhakikisha kuwa wamepanda mbegu walizopewa, kwani zitawanufai pakubwa. Hii ni jambo mzuri kama department ya kilimo, kwa sababu watu wakipewa certified seeds mazao itakuwa imeboreka, ama tutakuwa na mazao mengi, na pia watu wakipanda na fertilizer tutakuwa na chakula ya kutosha, na pia ingine ya kuuza, kwa sababu bila kuwa na surplus ama bila kuwa na chakula ambayo inatoshelesha katika familia, hakuna maendeleo tunaweza pata katika mambo mazetu. Namshukuru Excellency Governor Cecily Mbarire kwa kutukumbuka sisi na hii mradi ya ELLP kutupa ndengo. Juu sasa tuseme hapa kwetu ni Mwea na ni dryland areas. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa mema yote amefanya. Engine nataka kuhimiza wakulima ni kwamba ukipewa mbegu nenda jaribu upande. Msaada huo ulijumuisha vifaa vya takriban milioni 12.5, wakati ambapo vikundi 17 vitafaidika na vifaa vile. Leo tumeweza kupatia vikundi 17 hapa Mwea mbegu ambazo membership ni wakulima 394. Hao ndio benefit hapa. Tumeweza kupatiana mbegu za aina ya ndengu, na pia tumepeana mbolea ya kupanda hizo ndengu, na pia kunde. Immaculate Karimi, Undgu TV. Na meli ya watalii ambayo huzuru mataifa tofauti imetua nchini katika fuo za bahari za Mombasa. Watalii wale na ambao wamezuru katika mataifa waliona fuo katika taifa la bara Afrika, ikiwemo mataifa ya Ushelisheli, Tanzania na pia bara la Afrika Kusini, wanatarajiwa kuzuru maeneo mengine humo nchini. We bring this crew down here so that we can get more and more tourists, and we want this cruise to stay, at least the vessel to stay here for maybe 2 days, so people could go to Masai Mara, to Savo, Amboseli, could go to other parts in the sea spots, and maybe in Mombasa town to enjoy. There's so much, a lot to do in Mombasa town. As a tourism destination, we are happy that these crews are coming here down, and we are welcome them all the time with an open heart. Many years on the east coast of Africa, Aden west coast, and for Swan Hellenic it's important to put Africa on the cruise chart, because Africa is a place where not many cruise passengers has been before. So the concept of Swan Hellenic is to try to make Africa and Tanzania, Kenya, Seychelles a more attractive cruise destination. So at the end of our trip, we started in Mahi, and cruised through the Seychelles, and the trip ends here for most of the passengers. They're taking flights back to wherever they came from. Na kabla ya kuzamia kwenye taarifa ya michezo, ni ruhusu ni watambue haya. Huyu anasema hello Undgu TV, ni Jeremia Tajeu kutoka Elmasin, na wapata loud and clear tukiwa na marafiki wangu, tunawapenda sana taarifa yenu. Asante sana Jeremia Tajeu. Mwingine anasema Undgu TV, ni David Oletukuyo nikiwa CK Marwa your school. Undgu ni nyumbani, taarifa zenu ni bora na hakika. Asante sana bwana David. Tukizamia kwenye taarifa za michezo, ni kwamba katika michuano ya soka barani Ulaya, Nottingham Forest ilicharaza Leicester City mabao 3-1, Sevilla ikilaza Espanyol mabao 2-0, huku Torino ikitoa ushindi wa bao 1-0 katika mechi dhidi ya Como. Tazama.